1948 നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച ബ്രിട്ടീഷിൽ വളർന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ടി എസ് എലിയട്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളെല്ലാം വേദതുല്യമായിട്ടുള്ള വരികളാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് വിവരിക്കാനേ സാധിക്കില്ല. ടി എസ് എലിയട്ടിന് തുല്യം ടി എസ് എലിയട്ട് മാത്രമാണ്. അത്ര ഗംഭീരമാണ് ടി എസ് എലിയട്ടിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫേഴ്സ് subtleties make most of the great European philosophers look like school boys. ഭാരതത്തിലെ എഴുത്തുകാരും ഭാരതത്തിലെ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭാരതത്തിലെ ചിന്തകരുടെയും മുമ്പിൽ യൂറോപ്പിലുള്ള the people, the writers and the philosophers of Europe, they appear like school boys. When the European, American, British and other philosophers, their quality and their writings, when we compare with the Indian knowledge, Indian philosophers, Indian thinkers, it looked like those people in America, Britain and Europe are just school boys. അവരെ സ്കൂൾ ബോയ്സിനെ പോലെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കാം. 2 years I spent in the study of Sanskrit. T S Eliot is saying that I spent 2 years for studying the Sanskrit under Charles Landman and a year in the mazes of Patanjali's metaphysics. I learned Sanskrit and also I learned Patanjali's metaphysics under the guidance of James Woods. James Woodsന്റെ കീഴിൽ പതഞ്ജലിയുടെ യോഗശാസ്ത്രയും അതുപോലെ ചാൾസ് ലാൻഡ്മാൻ്റെ കീഴിൽ സംസ്കൃതവും പഠിച്ചു. ലെഫ്റ്റ് മീ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് മിസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. അത് എനിക്ക് നൽകിയ ചൈതന്യം അതൊരു ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൈതന്യമാണ് എനിക്ക് നൽകിയത്. ആ സംസ്കൃത പഠനവും the learning of Sanskrit and also learning of Patanjali gave me an excellent exposure to Indian knowledge, even though a small part. Such a fantastic message from T S Eliot, a Nobel laureate. It's worth understanding. Indian philosophers, they are great masters. In front of them, European and American philosophers look like schoolboys. And when I learned 2 years the Sanskrit and also nearly 1 year for Patanjali's Yoga Shastra, it gave me a flow of light in my mind. I bow my head in front of the great country, great nation, Bharat. ഇതാണ് ടി എസ് എലിയട്ടിൻ്റെ മെസ്സേജ്. നാളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു മെസ്സേജ്, അത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ 27 സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ 27 മെസ്സേജ് ഫോർ ഇന്ത്യ, ഫോർ അസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ഇന്ത്യ. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോർമൃത്യുഃ ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച തസ്മാദ് അപരിഹാര്യാർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഇഫ് യു ആർ ബോൺ ഇന്നെവിറ്റബിളി യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഡെത്ത്. ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ട്. Your starting point is there, ending point is also there. And remember that how long you are living, nobody in the world is bothered. And how you are living, that is what the world is bothered. എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ബോധേഡ് അല്ല. അതിപ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പോലും എത്ര കാലം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് nobody knows how long Mahatma Gandhi lived, how long C.V. Raman lived, how long Abraham Lincoln lived, how long our Socrates lived. Nobody in the world knows. But what they did, how they lived, that is what everyone knows. So Bhagavad Gita, Lord Krishna instruct in the morning to us, Jatasya hi dhruvor mrityuh dhruvam janmamritasya cha. If you are born, inevitably you have got death. Birth is there, death is there. If date of birth is there, inevitably date of death is there. Tasmad apariharyarte natvam shojitu varhasi. That cannot be solved. Nothing is permanent in this world. You and me, we are not permanent. If date of arrival is there, inevitably date of departure is there. So make our life useful, purposeful, fruitful and meaningful for our motherland. Do the best for our nation and for our culture. India is emerging out. Scientifically, technologically, economically, financially, socially, spiritually, psychologically, mentally, and on all lines, India is emerging out. India is showing its flowery, beautiful fragrance to the world.
India is standing on its own leg. India is now growing, taking inspiration from its culture. ഭാരതം ഇപ്പോൾ വളരുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാരതം വളരുന്നത്. ഓർമ്മിക്കുക, ആ ചൈതന്യത്തിന് സുഗന്ധം പകരാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നോ അത്രയും കാലം ജീവിച്ച് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം പരത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ദിസ് ഡേ വി വർ നോട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. നെക്സ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ദിസ് ഡേ ഓൾസോ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. സോ live a useful, purposeful, fruitful and meaningful life. Message from Lord Krishna. Pranamam, Namaskaram.